right ළමයි අපි ස්ටාර්ට් කරමු. මම ඇහෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. මම ඇහෙනවා. ඇහෙනවද? ඇහෙන්නේ නැද්ද? හෙලෝ. ඇහෙන්නේ නැද්ද? එහෙනම් සර්. right, thank you. right. අද කට්ටිය අඩු ඇති. right, අඩු වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව වෙන්න ඇත්තේ මම ක්ලාස් එක කරනවා කියලා දවස් කිහිපයක් කියලා ඒක කරන්න බැරි වෙන්න නිසා වෙන්නේ ඒකට කර. එතකොට අර විශ්වාසය බිඳ වැටෙනවනේ. ඒක පොඩ්ඩක් මම විස්තර කළාම යන්න. මොකද නැත්තම් කට්ටියට මං ගැන තියෙන ට්‍රස්ට් එක බිඳ වැටෙනවනේ. ඒ හින්දා මම ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලට විශ්වාස කරලා මේ යන්න. මට ඇතිවෙච්ච සිද්ධිය මොකක්ද කියන එක මං අර WhatsApp group එකේ දැම්මා මගේ close friend කෙනෙක් suicide කරගත්ත කියලා. ඒතර ඔයාලට හිතෙන ඇති මේ close friend යාළුවෙක් නැති වුණා කියලා මේ මෙච්චර ලොකු දෙයක්ද එහෙම කියන එක. ඒක මේ යාළුවෙක් කියලා කිව්වට යාළුවෙක් කියලා කියන්නේ මේ පිරිමි යාළුවෙක් කියන එකයි මේ එතන අදහස් කරේ. මට ඒක ඔයාලට කියන්න බැරි තත්ත්වයක හිටියේ. අර තිබ්බේ ඒක මගේ ඊටාම සම්බන්ධ කෙනෙක්. ගොඩක් ක්ලෝස් කෙනෙක්. කොටිම කියනවා ලයිෆ් එකට සම්බන්ධ කෙනෙක්. සුයිසයිඩ් කරගත්තා. එතකොට ඒක ඇතිවෙච්ච ෂොක් එක හින්දා තමයි කරන්න බැරුනේ. එනකොට දැන් මම මෙන්ටලි ස්ටේබල් වෙලා ඉන්නේ. ඔකට මම මේක ඔයාලට කියන්නේ මේ ගැන කතිකාවතක් යන්න නෙමෙයි. මේක ඔයාලට කියන්නේ මේ අර අපි සන් ඩිසිෂන්ස් තියෙනවානේ. එකපාරට අපේ හිතවලට එන ක්ෂණික ආවේග තියෙනවානේ. අන්න ඒවා මත ඩිසිෂන්ස් ගන්නට පෙළඹෙන්නට එපා. එහෙම වුණොත් ඒක තමන්ට ආදරය කරන පුද්ගලයන්ට ලොදරා ගන්නට බැරි වෙන්නට පුළුවන්. සමහරවිට බලාපොරොත්තු වෙ සියල්ලම නැති වෙලා යන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලට දැන් මේ වෙච්ච දේ සිද්ධ වෙච්ච දේ ඒව ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ දේවල් වුණාට පස්සේ යමක් වෙන්නට කලින් යම් දෙයක් නැති කරගන්න පුළුවන් නම් තමයි ඒක හොඳ. මට ඇත්තට එහෙම කරගන්නට අවස්ථාවක් නොලැබුණා. හේතුව මම බිසි වුණා. අර ලයිෆ් එකේ අර සමහර දේවල් තියෙනවා සල්ලිම නෙවෙයි. ඒත් ලයිෆ් එක කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ ලයිෆ් එකේ දේවල් සමබර නොවුනම සමහර පාර්ශවයන් වලට සෑහෙන සිත්‍රිදීම් සිද්ධ වෙනවා. පස්සේ ඊට පස්සේ අපි ඒව ගැන පසුතැවිලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. සදාකාලික එක වේදනාවක් බවට විතරයිපත් වෙන්නේ. මේ වෙච්ච සිද්ධියෙන් මේ ඔයාලට කියන්නේ. මම දැන් මම මෙන්ටල් ස්ටේබල් වෙලා ඉන්නේ මේ. ඔක එකපාරට ඇතිවෙච්ච සිද්ධියක් නෙවෙයි. මාස කිහිපයක් තිස්සේ මගේ ලයිෆ් එකේ තිබ්බ අවිවේකී භාවය, ඒ වගේම ඔය විවිධ දේවල් තිබ්බා. නමුත් අවසානයේ දේවල් බැලන්ස් කරන්න බැරි වුණා. ඒකෙන් ඇතිවෙච්ච ක්ෂණික ඵලය තමයි ඔයාලට කිව්ව සඳුදා ක්ලාස් එක කරනවා කියලා. මේක සිද්ධ වුණේ සෙනසුරාදා රෑ. ඊට පස්සේ ඒක අදාහ ගන්න බැරි සිද්ධියක්. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් ඒක සිද්ධ වෙලා අවසానයි. ඒ ගැන ඉතින් කතා කරලා තේරුමක් නැහැ. මම මේ ඔයාලට ඕවදනක් විදියට දුන්නේ. අර එකපාරට අපි ගන්න ඩිසිෂන්ස්, මේක ලයිෆ් එකේ ගන්න ඩිසිෂන්ස්, ඒවා ගන්න කලින් කතා කරන්න පුළුවන්. තමන්ට සමීපත පුද්ගලයන් එක්ක කතා බස් කරලා සෑම දෙයකටම විසඳුමක් තියෙනවානේ. එහෙම විසඳුම් නැති ප්‍රශ්න නැහැනේ. ඕකේ.
ඒවට අපිට ඩිසිෂන්ස් ගන්න කතා කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තනම් ගොඩාක් පාර්ශ්ව සතුටින් ඉන්නවා. ඒක ඔයාලට කියලා ඕක තමයි හේතුව උනේ මේ මාස කිහිපෙදී අරගෙන යන වැඩපිළිවෙල අසාර්ථක වෙන්නට හේතුව. නමුත් දැන් එහෙම ලොකු බලාපොරොත්තු කියලා මට නැහැ. දැන් ඔයාලව ගොඩ දාන්නට ඕනේ. ඒක ගොඩ දාන්නේ පිනක් විදියට. එයාට කරන පිනක් විදියට ඔයාලව ගොඩ දාන්නට ඕනේ. නිසා අපි වැඩේ පටන් අරගෙන යන්න. මේක ගැන ආයෙ කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔක්කොම ස්ටේබල්. රයිට්. හරි. අපි අද මේ මම කතා කරන විදිහ පොඩි වෙනස් වීම ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හෙමින් සීරුවේ ඒක ගොඩනගිය එකපාරට නැතුවන සුපුරුදු විලාසයට හෙමින් එනවා. අපි ළමයි අපි අන්තිමට කතා කරා data structures and algorithm වලදී විවිධ implementation සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. ඔයාලට ඒවා implement කරන්න කියලා කිව්වා. ඒක සිද්ධ වෙලා දැන් සති දෙකක් විතර වෙනවා නේද? අපි ඒක සති දෙකක් විතර කොහොමද පන්ති කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ එන අපි දැන් ඒ කොටස පොඩ්ඩක් refresh කරගෙනම ඉස්සරහට අපේ interview වල data structures and algorithm වලින් කොහොමද ප්‍රශ්න පැන නැගෙන්නේ, අපි ඒකට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියන එක අපි අරගෙන යන පිළිවෙලට. right. මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා තියෙනවා. මට පේන්නේ ඔයාලට ෂෙයා කරලා නැතිද නේ? නෑනේ. අපි බලමු දැන් data structures and algorithm වලදී මේ internship ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා යන්නේ. දැන් අපේ එක ළමෙක් internship එකකට ගියා. එයා select වුණා එකෙන්. හොඳ salary එකක් එයාට හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය internship salary මම කිව්ව විදිහට දැන් මතක නැහැ ඩොලර් වලින් මතකයි ඒ ඩොලර් එක වලින් කන්වර්ට් කරාම කීයද ලංකාව මුදලින් ගත්තාම සාමාන්‍ය 75කට ආසන්න ගාණක් හම්බ වෙනවා internship. ඒක ඒතර contract එක යන්නේ 1 year contract එකක් එයාට යන්නේ. ඒතර අපි බලමු ඒ data science පැත්තෙන් මේ software engineering සම්බන්ධයෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් data structures and algorithm කියන පාඩමෙන් දේවල් ටෙස්ට් කරන්නේ. එතකොට මම පොඩි prompt එකක් ගහලා අපි ඒ ගැන අරගෙන ඒකට අදාළව ඊට පස්සේ අපි implementation කරමු. මේවත් ඉගෙන ගන්න මම විටින් විට මේ chat GPT use කරන නිසා මේ කොහොමද prompt engineering කියන දේවල් හරියට use වෙන්නේ කියන දේවල් මේ දැනගන්නට ඕනේ. මම කිව්වා ඔයාලට මේ complete prompt engineering workshop එකකුත් කරනවා කියලා. ඒකත් මට කරන්න බැරි වුණා. අපි ඒක බලමු ඉස්සරහට. දැන් මේකත් එක්කම සුළු prompts කොහොමද use කරන්න හැටි දැනගන්න. මේක අවස්ථාවක් තමයි prompts අපි use කරද්දී අපි ඒ අදාළ environment එකට හැසිරෙන විදිහ මෙතන ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් data structures and algorithms කියන questions only කියලා අපි නිකන් ලිව්වොත් I want DSA interview questions කියලා දැම්මොත් ඒකෙදි අපිට හරියටම කියන ප්‍රතිඵලය එන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒක හරියටම ස්පෙෂලායිස් කරලා කියන්නට ඕනේ මේ මොනවද අපිට අවශ්‍ය කියලා. එතකොට දැන් මට ඕනේ internships වලට ගැලපෙන ප්‍රශ්න මොන වගේ internships කියලා අහුවොත් අපි ඒකට ගැලපෙන companies කිහිපයක් අපි දෙන්නට ඕනේ. ඒ companies දැන් මෙයාගේ data පද්ධති තියෙන ඒවා වෙන්නත් ඕනේ. දැන් මේ ChatGPT ගත්තොත් ඒක 2021 දී. නැත්නම් ChatGPT-ට වඩා සාර්ථකයි Google Bard වලින් ගියා. මොකද Google Bard වල ඒක real time. මම හිතුවා මේකත් එක්ක Google Bard එකත් open කරගන්නවා. හරිද Bard කියලා ගහගමු Google Bard. එතන Google Bard හරි advanced ChatGPT-ට වඩා සෑහෙන සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා.
මොකද ChatGPT වලින් ලබා දෙන ප්‍රතිඵල වල අර accuracy එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි examination එකකට වගේ BART භාවිතා කිරීම ChatGPT භාවිතා කිරීමට වඩා සාර්ථකයි. දැන් මම මෙතන ගන්නම් මේ විදිහට මේ prompt එක දෙන්නම්. I want to have DSA data structures and algorithm DSA interview questions which are related to internship associate software engineer position. The applicants are selected from top universities in them අපිට දැන් පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කියලා අපි මේ ශ්‍රී ලංකාව වෙන ගන්න ශ්‍රී ලංකා and the companies are top IT companies like Google, Amazon, Apple, Facebook, and Netflix. මේවා දුන්නේ දැන් උදාහරණ කීපයක් අපි සප්ලයි කරන නිකන් top rank universities කියලා විතරක් දුන්නම ඒකෙදි අර විශේෂීකරණයක් නැහැ අපි හරියට narrow down කරන Netflix මේ දුන්න. ඒතර දැන් මේවා ගොඩක් top rank මේ companies. එතකොට ඒ වගේන් අහන DSA ප්‍රශ්න වලට අපි ලැහැස්තුණා කියලා කියන්නේ. එතකොට අපේ ability එක අනෙක් සාමාන්‍ය companies වලට එද්දි ඒ ඕන එකක් අපි track කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. Facebook and Netflix ඊට පස්සේ දැන් අපි role එකක් assign කරන්න. Consider yourself as IT dan software architect who is responsible for recruiting and inspecting technical interviews and give 10 DSA questions which are expected to DSA questions and answers which are expected to ask in the interview. Right, මං කියනවා රැහෙනුනේ කට්ටිය. එන්න බලන්න ඇහෙනවද නැද්ද කියන එක පොඩ්ඩක් කියන්න බෑ. ඇහෙනවද? Alright, ඇහෙනවනේ. Right, අපි බලමු එතකොට. Sure. Here are 10 DSA questions that would ask
in an interview for associate software engineer position at a top IT company. Right. What is a data structure? The basic making then what is a data structure? What are the different types of data structures? ඒ දෙකම අපිට කියන්න පුළුවන් බේසික් වගේම නමුත් ඒක මගින් අපිට අපේ flow එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. What is an algorithm? Hmm. What are different types of algorithm? Hmm. Why do we need to do algorithm analysis? Hmm. What are the criteria of algorithm analysis? මොකක්ද criteria එක algorithm analysis? මම මේ ප්‍රශ්න අරගෙන අපි දැන් අර අපි DSA implementations කීපයක් අපි කරානේ. මම මේ approach එක ගන්න අර අපිට අර interview එකේදී අර එන pressure එක. අපිට නිකන් අර interview questions කොහොමද කියලා අපි ආවම ඒකට අපි හුරු වුණාම අපිට අර flow එක එක්ක අපි ටිකක් අපි strong වෙනවා. Right. Then make a possible answers to a data structure is a way of organizing data so that it can be efficiently accessed and manipulated. ඒක අපි දන්නේ. මම ඊට පස්සේ කියන්න අපි කොහොමද මේක අපි අපි efficient උත්තරයක් අපි දෙන්නේ කියන එක. Right. පළවෙනි එකම what is the data structure? හරි මම මේ හැම එකම නිකන් පිළිවෙලට මෙතොඩික් මේවා කරන්න මොකද මේක මම පිළිවෙලට සකස් කරලා මට හැමතිස්සෙම අමතක වෙනවා මේ අපිට ඔයාලට කරන්න. right මේක ඒකෙත් තියෙන අඩුපාඩුව කියලා දකින්නේ අපි ඒක කල් දානවනේ. කල් දැම්මම කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම දැන් මේක ඔයාලට ඉවනවා කියලා කිව්වට ඒක පස්සේ ඒ මොහොතේ යුවේ නැති වුණොත් ඒක කෙරෙන්නේ. හරිද? A data structure is a way of organizing data so that it can be efficiently accessed and manipulated. දැන් මේක හොඳ ආන්සර් එකක්. නමුත් මීට වඩා නිකන් හරිද? මීට වඩා නිකන් මට ඕනේ නිකන් concise ඒ වගේම නිකන් මට නිකන් මේ වගේ නැතුව data structure is a මේ කටපාඩමක් වගේ යන්නේ. Data structure is a way of organizing data so that it can be efficiently accessed and manipulated. එහෙම නැතුව simple වෙන්න ඕන. හරි. ඉන්ටර්වියර්ස්ලා එයාලා කැමති හරි simple උත්තර දෙන්න. simple නමුත් strong උත්තරයක්. I want to have a simple and strong focus answer for the following given answer. ඊට පස්සේ දැන් recommends them මම මේක මෙතනින් copy කරා මෙතෙන්ට දැම්මා. දැන් බලමු අපි මොකද කියන්නේ. Right. Sure, here's a simple and strong focus answer for the given statement. A data structure is a way of organizing data so that it can be efficiently accessed and manipulated. ඒකමයිනේ. In other words, a data structure is a way of storing data in a way that make it easy to find. So data structures here are some examples of data structures. Data structures examples ටික තියෙනවා. නමුත් මම අපේක්ෂා කරපු එක නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. මම එතකොට මේක මෙතෙන්ට අරගෙන මම මේක ලියනවා. Give me a concise and more focus answer. More focus way of writing for the following. This is
answer which is given at an interview. Data structure efficiently organizes and enable access. එහෙම දැම්මත් ඒක අරකට වඩා පැටලෙයි නිසා. A data structure. අපි එහෙම දිවුවොත්. Can you make this more simple and focus? A data structure helps organize data for easy access and efficient. ඒක හොඳයි. A data structure helps organize data for easy access and efficient manipulation. Right. ඒක ගමු. ඒක ගත්තා. What is a data structure? ඒකට අපිට කටපාඩමක් අවශ්‍ය නැහැ. Data structure මගින් data organize කරනවා. මොකටද organize කරන්නේ? ඒක මගේ easy access සහ efficient manipulations සඳහා. Right. ඒකට හැමෝම ඒ උත්තරේ ඒ විදිහට එක මතක තියාගත්තොත් සහ ඒ විදිහට ගත්තොත් හොඳයි. What are the different types of data structures? One of the data structures විවිධාකාර. There are many different types of data structures, but some of most common ones include arrays, linked list, stack, quiz, and trees. මේවා තමයි main data structures කියලා අපි ඉස්සර ගන්න. Arrays, linked list, stacks, quiz, and trees. මොනවද දැන් එතකොට ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයා යද්දී ඔය ඉන්ටර්න්ෂිප් වගේ එකකට ඔයගෙන් අහන්න පුළුවන් what do you know, what are the data structures that you know? එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වදන්න දේවල්. ස්ටාර්ට් කරන්න lazy making, arrays, linked list, ඊට පස්සේ stacks, quiz, and trees. හරි අපි තව දුරටත් අපි මේක ගමු. What are the main types of data structures? Should know for a software engineer interview. Right. For a software engineer interview, it is important to familiar with the following main types of data structures. Then responses 1 and responses 2 කියලා එකල තියෙනවා. දැන් මේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් ChatGPT වල මෙහෙම responses 1 and 2 කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට සංසන්දනය කරගන්න. Arrays, linked list, stacks, quiz, trees, graphs, hash tables, heaps, hash maps, try, sets, bloom filters, priority queues. දැන් මේ වගේ මේ ඔක්කොම ඕනේ. මෙන්න මේ දක්වා දැනගත්තම අපිට ප්‍රමාණවත්. මේ 8 9 7 8 9 කියන ඒවත් අනිවාර්ය නෑ. නමුත් මේ ටික අනිවාර්යයි. Arrays, linked list, stacks, quiz, trees, graphs. මේ ටික තමයි ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය. හරි. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා අත්‍යවශ්‍ය ගාන ටික ගමු. මොකද අපි අර තියෙන ලොකු අවුලක් තමයි අර මේක. ඒකත් එක මෙන්ටැලිටි ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් බැලුවොත් අපි යනවා මේ ලෝකයේ තියෙන මේ සියලුම data structures අපි විසින් දැනගත යුතුයි වගේ එකක් අපිට හිතෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය මෙන්ටැලිටි එකක්. නමුත් එහෙම කෙනෙක්ට බෑ මේ ඉන්ටර්විව් එකක් ජයග්‍රහණය කරන්න. මමගේ ඉස්සර තිබ්බ අවුලක්. ඒ කියන්නේ මේ මමත් හරි ආසයි මේ දැන් අනිත් අයට වඩා ගොඩාක් knowledge එක මට එනවා කියලා මම කරන්නේ අර තියෙන දැන් අපි
මේ කැම්පස් එකේ ලෙක්චර් වලදී උගන්වන එක තියෙන ඊට අතර සෑහෙන නොලෙජ් එක හොයලා ගන්න යනවා. හරි. ඒතර අන්ටයට ඒ කියන්නේ ලෙක්චරේටත් වඩා තියෙන්න ඕනි වගේ එක යනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකේදී තර එක්ස්පෙක්ටඩ් රේන්ජ් එක තියෙන ඊට වඩා එකකට යනවා. එහෙම යන්න එපා. ඕන දෙකක් අපි සැටිස්ෆයි වෙන්න ඕනේ නේ. ඕනේ අර අන්සැටිස්ෆැක්ෂන් කියන එක ආවොත් අපිට අර යමක් ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේවා දැනගන්න ඕනි තමයි. නමුත් මේ මට්ටමේදී ඕනේ නැහැ. අපි ඒව පස්සේ දැනගමු. මේ ටික හොඳටම ඇති. arrays, linked list, stacks, quiz, trees, graphs. හරි. ඔය ටික. එතකොට මේකට මම ලියන අතරේ what are the අර විදිහටම අර grammars නෙවෙයි මම අපේ simple විදිහට ලියමු. What are the data structures? What are the data structures that we should know? මේකට copy කරලා දාන්නම්. මේ ටික arrays, linked list, stacks, quiz. මේ ටික arrays, linked list, stacks, quiz, trees, graphs ඒ ටිකම අපිට ආවනේ Google පාඩ් එකේ. arrays, linked list, stacks, quiz, and trees. ඊට වඩා තියෙන්නේ arrays, linked list, stacks, quiz, trees, graphs හරිනේ. හරි. arrays 1 2 3 4 5 මොකක් හරි අඩුයි. arrays කොතර විතර stacks arrays, linked list, stacks, quiz, trees, graphs. මොකද මිස් වුනේ stack එක නැද්ද අරනේ? stack එක නැද්ද? linked list හරි stacks හරි quiz trees තියෙනවා නැත්නම් graphs නෑ graphs trees and graphs then ලියමු give short description give short descriptions of each of the following with a real life example in software engineering implementation. Then array එකකින් ඇයි array එකක් වැදගත් වෙන්නේ කියලා අහද්දි ඒක වැදගත් වෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද array එකක් use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි software engineering implementation එක මොකකටද array එකක් අපි use කරන්නේ. මොන වගේ අවස්ථාවේද stack එකක් use කරන්නට ඕන. මොන වගේ අවස්ථාවේද link list එකක් කොහොමද use කරන්නේ. හරිද? quiz කොහොමද use කරන්නේ. right ඒ විදිහට අපි දැනගන්නට. right අපි ඒකට දෙමු Google පාඩ කියමු explain following data structures in a simple way with where it should be used in a real life software engineering implementation.
implementations. Well, right. Well, making arrays. An array is a data structure that stores data in a sequential manner. පිළිගන්නවද? array එකකින් sequential manner. ඒ කියන්නේ එකකට පස්සේ එකක් කියන ආදේශයෙන්. අර 1 2 3 4 කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට sequential. එකක් after එකක්. Right? The elements of an array are stored in contiguous memory locations, which makes it easy to access them. Arrays are often used to store data that needs to be accessed in a sequential manner, such as the element of a list or the rows of a table. List එක තියෙන element ඒක නැත්නම් row table එකක rows ඒවා අපිට store කරන එක ගන්නට පුළුවන් මොකක් විදිහටද array. For example, an array can be used to store the scores of a student in a class. array එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් පන්තියක ඉන්න ළමයිගේ ලකුණු store කරන්න. The scores can be accessed in a sequential manner. ලකුණු අපිට access කරන්නට පුළුවන් sequential, such as to find the highest score of the average score. අපිට ඒක තවදුරටත් විස්තරය ඕනේ. Can you explain array in more detail with the implementation? Sure, I can do that. An array is a data structure that stores data in a sequential manner. The elements of an array stored in the contiguous memory locations, which make it easy to access them. Array are often used to store data that need to be accessed in a sequential manner, such as the element of a list or the rows of a table. Contiguous memory. Contiguous memory locations. Watch me. Please hold. In computer programming, contiguous memory locations are memory addresses that are next to each other. Memory locations that are next to each other. Memory locations. That means that the elements of an array can be accessed quickly and efficiently, as the computer does not have to jump around in memory to access them. එකක් after එකක් තියෙද්දි එකකින් එකකට jump කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ ඊළඟ එකට කෙලින්ම යන්න. For example, if an array is stored in a continuous memory locations, then the first element of the array is stored at address 0. The second element is stored at address 1, and so on. This makes it easy for the computer to access the elements of the array, as it can simply add the index of the element to be base address of the array. Contiguous memory locations are often used
for data structures that need to be quickly accessed, that need to be accessed quickly, such as arrays and linked list. However, they can also be used for data structures that do not need to be accessed quickly, such as trees and මේකේ ඔන්න ඉගෙන ගත්ත තව දෙයක් තමයි trees and graphs වල අපි සාමාන්‍ය ස්ටෝර් කරන්නේ access කරන්නට අවශ්‍ය වන්නේ වේ. නමුත් arrays linked list වල අපි සාමාන්‍ය ස්ටෝර් කරන්නේ quickly access කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. Here are some advantages of using contiguous memory locations. It is faster to access elements of an array as the computer does not have to jump around in memory. It is easy to manage memory as the computer does not have to keep track of multiple blocks of memory. It is easier to implement algorithms that require continuous memory such as sorting algorithms. Right. Then we contiguous memory locations memory addresses that are next to each other. Memory addresses that are next to each other. Right, then අපි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ give short descriptions of each of the following with real life examples. එතකොට මෙතනින් අපි ගත්තා අපි අර මෙතන දුන්න එක අපි තව ටිකක් explain කරලා an array is a data structure that stores data in a sequential manner. The elements of an array are stored in a contiguous memory locations which make it easy to access them. Arrays are often used to store data that need to be accessed in a sequential manner, such as elements of a list or the rows of a table. For example, an array can be store scores of a student in a class. The store can be accessed in a sequential manner, such as to find the highest score of the average score. මොකද මේක දැන් මේ ටික දැන් කලින්ට වඩා තේරෙනවා තව ටිකක් ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරගන්නත් ඕනි. අතන මම දැන් මෙතන දානවා දැන් array සම්බන්ධයෙන් ටික ඔය විදිහට. මෙතනම දානවා දැන් continuous memory කියන්නේ මොකක්ද කියන එකත්. Memory locations which are next to each other නේ. අප ඒක ලියන්න මෙතන. දැන් කොහොමද contiguous memory locations. Memory locations are memory addresses which are next to each other. Next to each other. Right. Then පළවෙනි arrays සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි satisfaction එකක් තියෙනවා. නමුත් implementations වලින් තොරව. නමුත් දැන් මෙතනදී අපි බලන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද දැන් array එකක් කියන එක පිළිබඳ overview එකක් completely දෙන්න. දැන් එතකොට දැන් ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් students ලගේ marks store වෙන විදිය. හරිද? එහෙම කිව්ව පළියට දැන් මේ අහන ඉන්ස්පෙක්ටර් මේක එතරම් දුරට එන්නේ නැහැ. ඒතර මේක මම තව දුරට වඩා කරනවා නිකන් graphically වගේ ගන්න. graphically කියලා කියන්නේ නිකන් image එකෙන් වගේ දැන් මේකත් Google බාර් වල තියෙන විශේෂත්වයක්. Can you give this? Can you explain this example in more details? Graphically or interpreting somewhere in order to make it more understand.
මේ විදිහ නෙවෙයි මම මේකෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ. In the way how the words are stored in an array by showing int with indices and the marks by giving a proper example with a drawing. About the maker. Create an array of size 10 to store that marks. Fill that array with the marks of the student. Mark 0 කියන ඉන්ඩෙක් එක තුල අපි 90 කියන එක දානවා. ඒතර අපි නිකන් බ්ලොක් එකක් කරගේ ගත්තොත් ඒකේ පළවෙනි එකේ 90. ඊළඟ එකේ 80. ඊළඟ එකේ 70, 60, 54 there. Right. දැන් මේ තියෙන්නේ දැන් මේ array එක තුල it is the graphical representation of the array. 90, 80, 70, 60. The first element of the array is at index 0. The second element is at index 1 and so on. The marks of the students are stored in array in sequential order. දැන් මේක මෙයා කෙලින්ම descending order එකට ලියලා තියෙන්නේ. Right? එතකොට දැන් අපි දැන් example එක එහෙම වෙන්නට ඕනේ. නමුත් ඊට පස්සේ අපිට ඕන ascending order හෝ descending order සකස් කරගෙන අපිට ඒක highest value එක හොයන්නට පුළුවන්. Right. දැන් මම මේක දැන්නම් මේක අපි store කරන විදිහ කියන එක දැනෙන්න මේ ටිකත් අපි දාමු. right අපි නිකන් මේක නෑ මේක අවශ්‍ය නැහැ අපි මේක විතරක් ගත්තම අපිට තේරෙයි කොහොමද store වෙන්නේ. interpretation එක. Right. Number 4. Number 4 එකට යමු. Number 4 නෙවෙයි මොකක්ද ඒ arrayමනේ අපි ගත්ත array. මෙතන A කියලා ගන්නවා. අපි B කියලා ගමු. B කියලා ගන්නවා අපි linked list. Explain about linked list. linked list එකක් මෙයාලා අරගෙන තියෙන නේද? අපිට දීලා තියෙන්නේ ඒක සම්බන්ධ මේ linked list. Linked list. A linked list is a data structure that stores data in a non-sequential manner. Right on හොඳම දේ array එක store කරන්නේ sequential manner. Linked list data is a data structure that stores data in a non-sequential manner. The elements of a linked list are not stored in contiguous memory locations. එතකොට මේ linked list එකක තියෙන elements ඒව store කරන්නේ නැහැ අර next after next memory addresses කියන්නේ contiguous memory locations store කරන්නේ but rather they are linked together by pointers. මේවා C programming ඉගෙනගෙන තියෙන නම් pointers ගැන දැනගෙන ඇති. අපි ඒක දන්නේ නැත්නම් අපි තවදුරටත් අපි ඉගෙන ගමු pointers ගැන කියලා. Linked list is a data structure that stores data in a non-sequential manner. The elements of a linked list are not stored in contiguous memory locations, but rather they are linked together by pointers. This makes it more difficult to access the element of a linked list than an array, but it also makes it more flexible.
Linked lists are often used to store data that needs to be inserted or deleted frequently, such as items in a shopping cart. Right? මේ බය වෙන්න එපා මේ එක එක දේවල් words terminals එහෙම තිබ්බට right? මම ඔයාලට මේවා ඉගෙන ගන්නට මේ ලොකු knowledge එකක් depth එකක් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මේම දැන් මේ ටික මම පිළිවෙලට සකස් කරනවානේ. ඒ පිළිවෙලට සකස් කරන ඒවා ස්ටඩි කරන්න එක. ඒක ස්ටඩි කරන්න මේ මොන හරි මේ මම කියන එක ඇහෙන්නේ නැතුව යනවද මොන හරි ඉෂුස් එනවද? නැහනේ. එනවනේ. කඩුන්නේ නැහැ නේද වචන? එහෙම. හෙලෝ. එනවනේ. හරි මම ආයෙ කියන්නම් ලින්ක් ලිස්ට් එක. දැන් ලින්ක් ලිස්ට් එකයි array එකයි අතර වෙනස ගත්තොත් array store කරන්නේ sequentially. Linked list non-sequential manner එකක තමයි store කරන්නේ. ඒතකොට array එකක වගේ අර contiguous memory locations අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් linked list වලින් එකිනෙක store කරන elements link කරනවා pointers වලින්. This makes it more difficult to access the elements of a linked list than an array. දැන් ඒක අදහස් වෙන්නේ array එකකට වඩා අර accessibility එක ගත්තොත් linked list වල ටිකක් අමාරු. But it also makes it more flexible. Now take a flexibility kusabina. Linked lists are often used to store data that needs to be inserted or deleted frequently, such as the items in a shopping cart. අපි ඔය link list එක store කරන්නේ ගොඩක් frequently. කියන්නේ නිතරම වගේ insert කරනවා delete කරනවා වගේ දේවල් නම්. හරි. For example, in a linked list, can be used to store the history of a web browser. Web browser එකක history එක තියෙන. අපි අර web browser එකට ගිහිල්ලා දැම්මම අර අපි හිතමු Google search bar එක කියලා දැම්මම අපි අර මොකක් හරි type කරන්න කලින් ඒ වගේ අපි කලින් type කරපු දේවල් එතෙන් පෙන්න history එක. The pages that the user has visited can be easily inserted or deleted from the link list. දැන් ඒ කතාව තේරෙන්නට ඇති කියලා හිතන්න. දැන් ඔය link list එක හරි මේ ටික link list නමුත් මට ඕනේ ටිකක් අර graphical interpretation මේ කැලේ විතරක් explain this diagrammatically. Where is this spelling එකක් තියලා දෙන්නේ? So that is a graphical representation. Can you explain the shopping cart? It's in the lane in an easy. Each note, right class note. I won't. Why don't call the navy one, but I won't. I won't. I do not want. .
Python implementation by the way it is stored in an image interpretation. Right. Okay. Right. I understand a shopping cart can be stored in an image interpretation in a few different ways. One is to store the items in the shopping cart as individual objects. Each object would be represented as a boundary box. Object එකක box එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්, which would identify the location and size of the object in the image. The objects would be stored in a list with the order of the list representing the order of the items in the shopping cart. Another way to store a shopping cart in an image interpretation is to store the items as a single object. The single object histogram. This would be done by creating a bounding box that encompasses all of the items in the shopping cart. The items would be stored as a list within the boundary box object. The choice of how to store a shopping cart in an image interpretation depends on the specific application. If the application need to track the individual items in the shopping cart, then the first approach would be more appropriate. If the application only needs to track the overall size and the content of the shopping cart, then the second approach would be more appropriate. Right. Then boundary box එක. හරිද? මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. දැන් මේ boundary box කියලා කිව්වොත් දැන් මේ වගේ store කරලා තියෙන items name ටික තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ 100 200. දැන් මේකේ දැන් කොහොම තිබ්බට එතන හරි නිරූපණයක් ටිකක් එන්නේ නැහැ. මම මේකට යනවා පොඩ්ඩක් මේකට ගිහිල්ලා බලන්න. link list එකට යනවා මෙතන. මොකක්ද ඒක? link list. responses දෙකක් තිබුණා. මම එකක් click කරපු ඉඳ එකක් ආවා. Can you explain this in efficient way with a proper real life example? Right. Well, for example, imagine you have a train made up of individual cars. A train එකක් හදලා තියෙන individual cars. Each car node contains passengers value and a door that needs to the next car reference. Passengers can easily move from one car to another by using doors. In a linked list, you can efficiently add or remove items by simply adjusting the pointers, just like adding or removing a car from a train. This makes linked list useful for scenarios where you need dynamic and efficient data storage, especially when you frequently insert or delete items. දැන් මේ example එක අපි ගත්තොත් මේක අර නිකන් ඔයාලට හුරු වෙන analogy එකක් දීලා තියෙන්නේ. දැන් නිකන් train එකක් සකස් කරලා තියෙනවා car වලින්. පොඩි ළමයි හදන්නේ cars එකතු කරලා train එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ එක car එකක් අපි ඒ අර
මේ ඔය ට්‍රේන් එක කියන සම්පූර්ණ එක තමයි මොන අපේ ලින්ක් ලිස්ට් එක. ඒකේ එක කා එකක් කියන මේ පොඩි අයිටම් එක අපි සලකනවා නෝඩ් එකක් කියලා. මේ නෝඩ් එකට තියෙන වැලියු එක. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ඔය ලින්ක් ලිස්ට් එකක තියෙන්නේ නෝඩ්ස් සහ වැලියුස්. හරිද? හරියට ට්‍රේන් එකක සකස් කරලා තියෙනවා නම් කාර් එකතු කරලා අන්නේ කාර් එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට නෝඩ් එකක් විදියට. ඒ කාර් එක තුල ඉන්නවා පැසෙන්ජර්ස්. දැන් මේ ට්‍රේන් එකේ ඉන්නවනේ මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සු ඉන්න අර පෙට්ටිවල වගේනේ. ඒ පෙට්ටි කියන්නේ ඔය කාර්ස් කියන එක. එක එක පෙට්ටිවල මිනිස්සු ඉන්න පැසෙන්ජර්ස්. හරිද? ඒ පැසෙන්ජර්ස්ලා තමයි අපි කියන්නේ වැලියු එක කියලා. කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද කියන එක තමයි වැලියු එක කියලා. And a door that leads to the next car. දැන් එතන දැන් අපි දන්නවනේ අර ට්‍රේන් එකක මැදිරි තියෙනවා. ඒ මැදිරි එක මැදිරියකින් තව මැදිරියකට සෙට් වෙන්නේ දොර හරහානේ. හරිද? ඒක තමයි ලින්ක් වෙන්නේ. And a door that leads to the next car. අන්නේ දොර කියන එක තමයි ලින්ක් වෙන එක. අන්නේ ලින්ක් වෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ රෙෆරන්ස් එක කියලා. ඒකට තමයි එක පොයින්ට් එක කියලා කියන්නේ ඒකට. හරිද? ඒ කියන්නේ රෙෆරන්ස් එක තමයි අපි කියන්නේ පොයින්ට් එක කියලා. Passengers can easily move from one car to another by using doors. දැන් අර door කියන link එක හරහා passengers ලට ඒ කියන්නේ අර nodes වල තියෙන values වලට move වෙන්න පුළුවන් මොකක් කරාද? door එක හරහා. ඒ කියන්නේ point එක තුලින් පුළුවන් මොකද්ද කරන්න values move වෙන්න. ඒක values අයින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් values add කරන්නට පුළුවන්. In a linked list, you can efficiently add or remove items by simply adjusting pointers, just like adding or removing a car from a train. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අර නෝඩ් එකක් අයින් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් add කරන්න පුළුවන්. This make linked list useful for scenarios where you need dynamic and efficient data storage, especially when you frequently insert or delete items. හරිද? તો මතක තියාගන්න array එකක් ගත්තොත් array එකක් more static. array එකක අපිට dynamically change කරන්නට බෑ. නමුත් linked list එකක අපි inserting and deleting dynamically change කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය dynamically change කරන්න කිව්වම ඒක ටිකක් අර හුරු පුරුදු ගතිය මදි. එහෙනම් අපි තව explanations ගන්න. එහෙනම් මට දැන් arrays linked list මේ දෙක නිකන් සංසන්දනාත්මක විග්‍රහයක් අවශ්‍යයි. I want to have a comparison between array and linked list as a table. As table. Right. දැන් ඔන්න බලන්න array data structure එකද order linked list දැන් array එකක හරි පිළිවෙලට තියෙන්නේ ascending order හෝ descending order. නමුත් linked list එක ගත්තොත් ඒක unordered. Data elements ගත්තොත් array එකක stored in contiguous memory location. Linked list එක ගත්තොත් stored in nodes that are linked together. linked list එක store කරන්නේ nodes විදිහට කියන්නේ අර කාර් විදිහට කියන්නේ එක එක linked list එක තුල තියෙන පොඩි items අපි ඒවට කියන nodes කියලා. මේ nodes link වෙලා තියෙන එකට. access time එක ගත්තොත් array එකක constant time එකක් තියෙන හැමෝටම මේක linear time එකක්. linear කියන්නේ රේඛීය වැඩි වෙනා වූ ආකාරය. insertion time එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ array එකකට input කරන time එක ගත්තොත් ඒකත් constant. linked list එක තියෙන linear time එකක්. deletion එකත් එහෙමයි. searching time එකත් linear time එකක්. memory utilization ගත්තොත් මේක හරි efficient. ඒ කියන්නේ array එකක memory utilization එක efficient. linked list එක memory efficiency memory utilization එක inefficient. flexibility එක ගත්තොත් එහෙම linked list එක more flexible.
මේක ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්නේ මොකද අර මෙයා ස්ටැටික් නේ එක තැනක ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ එක application ගත්තොත් storing data that needs to be accessed in a sequential manner such as the elements of a list or the rows of a table. Linked list එක the stored data that needs to be inserted or deleted frequently such as items in the shopping cart. ඒ කියන්නේ frequently වෙනස් වෙන items. web browser එකේ history එක. නැත්නම් අපි වෙනස් කරන shopping cart list එක. ඒක වෙනස් කරනවා. එක එක දේවල් දාලා නෝ අයින් කරනවා. Here's a brief explanation of each of the features. Data structure. Right. මේ ටිකත් පොඩ්ඩක් explain කරලා තියෙන එක එක දේවල් තිබ්බනේ points. Data structure කියලා කිව්වේ an array. An array is a data structure that stores data in a sequential manner. A linked list is a data structure that stores data in a non-sequential manner. Array sequential, linked list එක non-sequential. Data elements, the elements of an array are stored in contiguous memory locations. Array එකක contiguous memory locations. This means that they are stored next to each other in memory. එකිනෙකට එකිනෙකට සම්බන්ධ එකකට පස්සේ එකක් හරි සම්බන්ධ වෙන එකකට පස්සේ එකක්. The elements of a linked list are stored in the nodes that are linked together. මේකේ nodes වල තියෙන්නේ නමුත් nodes link වෙලා තියෙනවා. Each node contains the data element and a pointer to the next node. Access time එක ගත්තොත් the access time is the time it takes to access an element in a data structure. Data structure එකක තියෙන යම් කිසි element එකක් access කිරීමට ගත වෙන කාලය අපි කියන access time එක කියනවා. The access time for an array is constant time. This means that it takes the same amount of time to access any element in the array. Array එකේ තියෙන ඕනම element එකක් access කරන්න ගත වෙන කාලය එක සමානයි. අපි ගත්තොත් ඕනම element එකක් තියෙන ඕනම element එක. The access time for linked list is linear time. This means that it takes longer to access elements that are further away from the beginning to the linked list. Linked list එක පටන් ගන්න තැන තියෙනවා. ඒ පටන් ගන්න තැන access කරන්න lazy. නමුත් ඈතට යන්න මේක linearly වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි වෙනවා කියන්නේ කාලය වැඩි වෙනවා. නමුත් array එකක ඕන එකක් access කරන්න යන්නේ time එක එකමයි. ඒ නිසා access time එක array වල අඩුයි. Insertion time ගත්තා. The insertion time is the time it takes to insert an element into a data structure. The insertion time for an array is constant time. මොකක් insert කරන්නත් array එකට යන්නේ එකම කාලය. This means that takes the same amount of time to insert an element in the array. කියන්නේ එකම කාලය තමයි වෙන්නේ. The insertion time for a linked list is linear time. This means that it takes longer to insert elements that are further away. ඈතින් තියෙන ඒවා insert කරන්න කාලය වැඩි. Deletion ගත්තත් ඒ විදිහටම තමයි. හරි searching time ගත්තොත් the searching time is the time it takes to find an element in a data structure. The searching time for an array is a linear time. ඔන්න search කරන්න යන එක ගත්තොත් එහෙම array එකෙන් linear time. This means that this means that it takes longer to find elements that are further away from the beginning of the array. The searching time for a linked list is also linear time. The searching time ගත්තොත් array එකක linear ඒ වගේම linked list එකක් linear. Memory utilization ගත්තොත් the memory utilization is the amount of memory that is used to store a data structure. The memory utilization for an array is efficient. This means that the elements are stored in a contiguous memory locations, which make it efficient to access them. The array එකක memory එක utilize වෙන්නේ ඒවා contiguous memory locations වල තියෙන. එකිනෙකට එකක් after එකක් තියෙන memory addresses වල තමයි store කරන්නේ. The memory utilization for a linked list is inefficient. This means that the data elements are stored in nodes that are linked together, which takes up more memory. Then මේ link list එක ගත්තොත් එමේ link list වලට විවිධ nodes වල තමයි මේවා store කරලා තියෙන්නේ.
ඒ nodes pointers මගින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා තමයි. නමුත් මේ එක එක වෙන්වෙන්ව පවතින nodes වලට වැඩිපුර memory එකක් යනවා. flexibility එක ගත්තොත් එහෙනම් the flexibility is the ease with which a data structure can be modified. Flexibility එක කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙවෙයි. මේ data structure එක modify කරන්නට තියෙන පහසුතාවය තමයි අපි කියන්නේ flexibility. The flexibility of an array is less flexible. This is because it is difficult to insert or delete element from the middle of an array. Array එකක මැදට insert එකක් හෝ delete එකක් කරන්න අපහසුයි. The flexibility of a linked list is more flexible. This is because it is easy to insert or delete elements from the middle of the array. දැන් මේ flexibility එක කියන එක තවදුරටත් වඩා. Can you explain this in more detail? The flexibility of a data structure refers to how it is to modify the data structure. An array is less flexible than a linked list because it is difficult to insert or delete. The flexibility of a data structure refers to how it is to modify the data structure. An array is less flexible than a linked list because it is difficult to insert or delete elements from the middle of an array. To insert an element in the middle of an array, we need to shift all the elements. හේතුව to insert an element into the middle of an array මැදට array එකක මොකක් හරි insert කරන්න we need to shift all the elements අපිට ඔක්කොම elements මොනවද ගන්න shift කරන්න වෙනවා එකිනෙකට shift එක මොකද මේ sequential එකේ after the insertion point one position to the right this can be a time consuming operation especially if the large array is large. Array එක ගොඩක් ලොකු වෙද්දී අර මේක sequentially යන්නේ add කරන්න. එතකොට array එක ගොඩක් ලොකු වෙද්දී සෑහෙන වේලාවක් ගත කරනවා. To delete of an element from the middle of an array, we need to shift all the elements after the deletion point of one position to the left. This can also be a time consuming operation. A linked list is more flexible than an array because it is easy to insert or delete element from the middle of a linked list. To insert an element into the middle of a linked list, we simply need to create a new node and then link it to the nodes before and after insertion point. අපිට link list එක අපිට කරන්න තියෙන්නේ අලුත් node එකක් සම්බන්ධ කරලා ඒක link කරන්න විතරයි. Right. එතකොට මම කොතනද මේව කරේ link list එකේ first part එක මම දැම්ම දැන් ඒක more detail explanation එක දාන්නට ඕනේ. then ඒකට right ඒ detail explanation එකට මෙතන මේ chart එක දාමුණා. හොඳයි මේක මේ export to sheets ගියාම අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් excel sheet එකක් විදියට. මම ඒක දැන් excel sheet එකක් විදියට අරගෙන ඒක open sheets ගිහින් මේක විශේෂ ඔප්ෂන් එකක් Google බාර් වල එන. හරි. දැන් මේක අපිට මේ විදිහට නැත්නම් මට මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔබ නිකන් අපි කොපි කරගෙන ගන්න එක ඊට ලස්සන නැත්තේ කියලා. ඒක ලස්සනයි. අපි ඒක snipper කරගෙන
ඊට පස්සේ පාට්වල මේ ටිකත් අපිට අවශ්‍යයි. array linked list. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන අර flexibility එක පිළිබඳව විස්තර කරන්න. නම් ප්‍රශ්න why linked list flexible. Right. එන්න අපි array linked list ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ real life examples දැම්ම අපිට දැන් ඒ ගැන explain කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒක දැන් යම්කිසි overview එකක් arrays ගැන දෙන්නට පුළුවන්. linked list ගැන දෙන්නට පුළුවන්. Right. real life examples උත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපිට දැන් දැනගන්න ඕනේ implementation පැත්තට යන්න. නම් ඒවට යන කලින් අපි overview එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යමු stacks වලට. stacks ගත්තොත් එහෙම අපි මේ stack ගැන කතා කරලා තියෙනවා. A stack is a data structure that stores data in last in first out LIFO order. A stack is a data structure that stores data in last in first out LIFO order. This means that the last element that was added to the stack is the first element that will be removed. A stack is a data structure that stores data in last in first out order. LIFO order, last in first out. This means that the last element that was added to the stack. Again, අන්තිමට stack එකට add වෙච්ච එක්කෙනා තමයි first එක්කෙනා remove වෙන්නේ. හරියට නිකන් අර පොත් එකිනෙක උඩ තියාගත්තොත් එහෙම පොත් සෙට් එකක් එකිනෙක උඩ තියාගත්තොත් අවසානයේට අපි insert කරපු පොත තමයි මුලින්ම අපි අයින් කරන්නේ. නැත්නම් ඒකනේ stack එක කියලා කියන්නේ. අවසානයේට තිබ්බෙකන මුලින් අයින් කරනවා. last in first out. last में in කරපෙකන තමයි first out කරන්නේ. This means stacks are often used to implement undo and redo operations. මේක අපි කතා කරලා තියෙනවා. අර මේ බටන් එක තියෙන undo ඒක වැඩ කරන්නේ stack එකට. stack implementation එක. ඒක stack implementation එක. This means that the last element that was added to the stack is the first element that will be removed. Stacks are often used to implement undo and redo operations, as well as to track the execution of recursive functions. As well as to track the execution of recursive function. Recursive function execution එක බලන්න. For example, a stack can be used to implement the undo feature in a word processor. When the user presses the undo button, the most recently typed text is removed from the stack. Okay. Undo button එක අපි click කරාම මොකද වෙන්නේ? අවසානයේට අපි type කරපු එංගල යනවා. Right. Then අපිට ඒ stack ගැන අපි දන්න හින්දා ලොකු දේවල් අවශ්‍ය නැහැ අපි මේ ටික stack කියලා එක stack implementation එකට තුල වැඩිපුර explanations අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ අපි queue වලට ගියොත් a queue is a data structure that stores data in a first in first out order FIFO. අරක LIFO නේ. මේක FIFO order එකට වැඩ කරන්නේ. queue කියලා කියන්නේ queue is a data structure that stores
data in a first in, first out order, FIFO order. This means that the first element that was added to the queue is the first element that will be removed. මුලින්ම add කරපෙන්න තමයි මුලින්මයි කරන්නේ. Queue එකක තියෙන විශේෂත්වය ඒක. A queue is a data structure that stores data in a first in, first out order. This means that the first element that was added to the queue is the first element that will be removed. Queues are often used to implement real-time applications, such as printing jobs or operating system tasks. queue එක දැන් අපි කියනවානේ දැන් අපි දැන් හිතන්නකො මේ වැඩ කීපයක් කරනවා කියලා දැන් බලන්න මම මෙතන Excel එකක් open කරලා තිනවා. මෙතන මම ChatGPT එකක් open කරලා තිනවා. Bard එකක් open කරලා තිනවා. ඒ වගේම මම notepad එකකුත් open කරගෙන මම type උත් කරනවා. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන processes ගණනාවක් සිද්ධ වෙනවා. වැඩ task ගණනාවක් සිද්ධ වෙනවා. real time වැඩ ගණනාවක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේවට යම්කිසි ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන්නට ඕනේ එකිනෙකට. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී දැන් එකක් ඉවර වෙනතු අනිත් එක තියෙනවා queue එකක. හරිද? ටික පොලිමක තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට වැඩ කරන data structure එකට තමයි queue කියලා කියන්නේ. මේකේ අර තියෙන mechanism එක තමයි FIFO mechanism. ඒ කියන්නේ first ආපු එක්කෙනා තමයි first start කරන්නේ. මුලින්ම ආපු එක තමයි ඒ කියන්නේ පොලිමේ මුලටම ඉන්න එක්කෙනා ඉන්නවා. එයා තමයි මුල්ම execution එකට යන්නේ. හරියට පොලිමක වැඩ කරන එක තමයි විදිය තමයි. ඒ නිසා තමයි ඒකට queue කියලා කියන්නේ. queue කියන්නේ පොලිම. A queue is a data structure that stores data in a first in, first out FIFO order. That means that the first element that was added to the queue is the first element that will be removed. Queues are often used to implement real-time applications such as printing jobs. Printing jobs වැඩ කරන්නේ කොහොමද? queue එකක් විදියට. Operating systems task වැඩ කරන්නේ queue එක. For example, a queue can be used to store the print job in a printer. The print jobs are added to the queue in the order that are received, and the printed the same order. ඒක අපිට පැහැදිලි. නමුත් මට ටිකක් ඒකට examples ටිකක් ඕනේ. More examples. Can you provide more examples about queues? Right, Mary. Printing jobs, operating system task, printing jobs, operating system tasks, web request, event handling, message passing. Printing job එක නම් දන්නවා. Printer can be modeled as a queue. Printer එක model කරනවා queue එකක් විදියට. Jobs are added to the queue as they are received. Jobs are then printed in the order that were added to the queue. Operating system task. An operating system can use a queue to manage tasks. Tasks are added to the queue when they are ready to be executed. Tasks are then executed in the order that they were added to the queue. Printing jobs කියන කතාව වලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ඒ කියන්නේ විවිධ අපි දැන් කොලයක් print කරන්න මේ මොකක් හරි task එකක් print කරන්න තියෙනවා. තව task එකක් print කරන්න තියෙනවා. ඔය විදිහට දැන් අර printer එකට එක එක ඒවා යද්දි ඒවා යන්නේ queue එකක් විදිහට. Operating system task එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් මේ මම වැඩ කරගෙන යන්නේ ChatGPT on කරගෙන ඉන්නවා, Excel on කරගෙන ඉන්නවා, Bard on කරගෙන ඉන්නවා, Notepad on කරගෙන ඉන්නවා. මුලින්ම තිබ්බ එක තමයි මුලින්ම execute වෙන්නේ. Web request ගත්තොත් a web server can use a queue to manage web requests. Requests are added to the queue. The request එක පොලිමකට යනවා, queue එකකට යනවා. When they are received from a client.
Requests are then processed in the order that they were added to the queue. Event handling. An event handling system can use a queue to manage events. Events are added to the queue when they occur. Events are then handled in the order that they were added to the queue. Event handling system එක ගත්තොත් ඒකේ විවිධ events තියෙනවා. Event management system එක කියන එක ගන්නකො. එයා ගත්තොත් නිකන් ඔය එක එක event management system තියෙනවා. ඔය ජනප්‍රිය event management system එක තමයි ඔය wedding planning events. ඒකට ඒකේ හිතන්නකෝ ඒකේ task තියෙනවා මල් සකස් කරන එක. ඊට පස්සේ අර නිකන් වෙඩින් එක ඩාන්සින් කට්ටිය ඒ කට්ටියගේ සීන් එක ඒක arrange කරන එක. ඊට පස්සේ DJ එක ඕවගේ වගේ තියෙන. ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ? අර නිකන් queue එකට තියෙන මොකද්ද මුලින්ම යන්නේ? ඒ විදිහට පොලිමක queue එක සකස් කිරීම තියෙනවා. Message passing. A message passing system can use a queue to manage messages. Messages are added to the queue when they are sent from one process to another. Messages are then received in order that they were added to the queue. A message යවන සිස්ටම් එකක් සකස් කරලා තිබ්බොත් ඒකත් වැඩ කරන්නේ queue එකක් විදියට. මුලින්ම සකස් කරපු message එක තමයි මුලින්ම execute වෙන්නේ. හරි. දැන් මේකත් මට අර ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නට විවිධ queues විදියට වැඩ කරන දේවල් වලට මේක දාන්න. Right. ඊට පස්සේ queues ටික හරි. Then wait a minute. අපර මේකේ queues හරි ඊට පස්සේ graphs the trees, the graphs, the trees. A tree is a data structure that stores data in a hierarchical manner. The elements of a tree are arranged in a tree-like structure, with each element having one or more child elements. Trees are often used to represent data that has natural hierarchy, such as the file system of a computer or the taxonomy of living things. For example, a tree can be used to represent the file system of a computer. The root of the tree would represent the root directory, and then child elements of the root directory would represent the subdirectories. I ගත්තොත් එහෙම යන්නකෝ R scripts. මේක නෑ. අකමනේ එකත් අපි ගමුකෝ R scripts. දැන් බලන්න. දැන් මේ ෆයිල් සිස්ටම් එක කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ? root එකේ ඉඳලා ගිහිල්ලා තියෙන ආකාරය. දැන් මේක ඇවිල්ලා tree structure එක. මේක තුල මේක තුල මේක. ඒ විදිහට සකස් වීම. A tree data structure. Directories and subdirectories. I don't know. Can you explain the tree data structure in details with real time, real life examples? A tree data structure is a hierarchical data structure that consists of nodes connected by edges. And make a අවශ්‍ය දෙයක්. කොහොමද tree data structure එක සකස් කරලා තියෙන්නේ?
A tree data structure is a hierarchical data structure that consists of nodes connected by edges. Nodes සම්බන්ධලා තියෙන edges වලට edges කියලා කියන්නේ දාර. The nodes represent data and the edges represent the relationship between the data. හරිද? අපි ඒක මෙතන Google වල ගහමු. Nodes and edges in a tree data structure. Nodes and edges in a tree. Tree data structure. Right. Height of the tree may tree data structure. මේ තියෙන දාර විදියට මේවා තමයි කියන්නේ edges කියලා. මේවා තමයි අපි nodes කියලා කියන්නේ. මේ තු main node එක. මේ node වලින් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් මේ main node එක නම් මේකට කියන root එක කියලා. root එකකින් සම්බන්ධ වෙන first එක කෙනාට අපි කියනවා parent කෙනෙක් කියලා. ඒ parent ගේ යටතට එනවට අපි කියනවා childs කියලා. main root එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ parents ලා ඊට පස්සේ childs නිර්මාණය වෙවි මේක කමක් කරා. ඒක first 0th level එක ඊට පස්සේ first level එක second level එක 3 4 කියලා. parent node එක කියලා කියන්නේ දැන් මේක කොහොමද මෙතන කියනට දෙන්නේ ඒක දල අවබෝධයක් අතුත් root එක තියෙනවා parents ලා තියෙනවා childs ලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම tree එකක් විදිහට set වෙලා තියෙනවා. Okay, what the element of tree trees මෙතෙන්ට ටිකක් දැම්මම මේකට වඩා හොඳයි කියලා හිතනවා. meeting. There are many different types of trees, but the most common types are binary trees and the binary search trees. A binary tree is a tree in which node has at most two child nodes. And a binary tree එකක් කියලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ maximum two child nodes. The child nodes are called the left and the right child. A binary search tree is a binary tree in which the data, in which each node is greater than the data in all of its left child. Binary search tree ඒක කලින් binary search tree. Remember binary search tree. Then මේක 40 මේක 30 හරි මේක 50 දැන් මේ දෙක සංසන්දනය කරත් දැන් මේක විශාල එක මේක කුඩායි මේක 25 මේක 35 දැන් මේ එකකින් එක මේකට වඩා මේ left එකේ තියෙන එකට වඩා right එකේ තියෙන එක විශාලයි left එකේ තියෙන එකට වඩා right එකේ තියෙන එක විශාලයි left එකේ තියෙන එකට වඩා right එකේ තියෙන එක විශාලයි අන්න ඒ විදිහට සකස් කරන එකට තමයි binary search tree එක කියලා කියන්නේ
pattern එක set වෙන්නේ මේ විදිහට 45 දැන් බලන්න left එකට වඩා right එක විශාල left එකට වඩා right එක විශාල left එකට වඩා right එක විශාල තේරුණාද කරගමු කරමු පිටාමු මේකට binary search tree හරි as a graphs graph. A graph is a data structure that stores data in a network-like manner. Graph data structure එකක් කියලා කියන්නේ ඒකේ data store කරන්නේ network එකක විදිහට. The elements of a graph are connected by edges and the edges can be directed or undirected. Graphs are often used to represent data that has a natural network structure, such as the connection between websites or the social network of a person. Graphs are often used to represent data that has a natural network structure. Natural network structure එකක් තියෙන්නට. Such as the connections between websites. Websites are the connection. ටිකක් අපි example එකක් ගමු. For example, a graph can be used to represent the connection between websites. The websites would be the nodes of the graphs, and the edges would be the representing the links between the website. Make a more detailed acting. A graph data structure that stores data in a network-like manner. The elements of a graph connected by edges, and the edges can be directed or undirected. Directed graph. A directed graph is a graph in which the edges have a direction. And graphs වල ආකාර දෙකක් තියෙනවා. Directed graph කියන ආකාරය සහ undirected graph කියන ආකාරය. Directed graph එකක in which edges have a direction. edges වලට තියෙන ඊතලයක් ගාලා දිශාවක් පෙන්නලා. This means that the edge can only be traversed in one direction. එතකොට මේ edge එකෙන් දක්වන දිශාවට විතරයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එක පැත්තකට පමණයි. Undirected graph එකක් ගත්තොත් then undirected graph is a graph in which the edges do not have a direction. මේකෙදි direction එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊතල දිශාව දක්වන්නේ නැහැ. This means that the edge can be traversed in either direction. ඕනම දිශාවකට ගමන් කරන්න පුළුවන්. Graphs are often used to represent data that has a natural network structure, such as connections between websites or the social network of a person. Website ගත්තොත් එහෙම, the website would be the nodes of a graph. Websites වලින් කියන්නේ අපි ගත්තොත් connections විවිධ websites අතර connection එකක් දක්වන්නට අපි graph data structure එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකේ nodes විදියට විවිධ websites අපිට ගන්න පුළුවන්. The websites would be the nodes of the graph and the edge would be represents the links between the website. එක එක websites අතර links විදියට හරිද අතර තියෙන links විදියට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක link මේකේ තියෙන edge ටික. And the edges would represent the links between the websites. For example, if a website A links to website B, then there would be an edge between website A and website B. Website A කියන එක website B එකත් එක්ක link වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එකම website එක අපි ගත්තොත් එහෙම web pages තියෙනවා කියලා ඒවා link වෙලා තියෙනවා නම් ඒකෙදිත් අපිට පුළුවන් graph data structure එක භාවිතා කරන්න. එතකොට link එක විදිහට අපිට edges වලින් තමයි ඒක represent කරන්නේ.
social network එකක the people in the social network would be the nodes of the graph. And the edges would represent the relationship between the people. මිනිසුන්ගේ ඒ කියන්නේ people network එකක් ගත්තොත් ඒ people network එකේ එක මිනිස්සු අපිට nodes විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ මිනිස්සු අතර තියෙන relationship එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් edge එකක් විදියට. Right. Graphs are versatile data structure that can be used in a variety of applications. Some of the most common applications of graph include route planning. Graphs can be used to plan routes between different points. For example, a graph can be used to plan the shortest route between two cities. Cities දෙකක අතර shortest path එක, shortest route එක සකස් කරන්නට graph පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Social network analysis. Graphs can be used to analyze social networks. For example, a graph can be used to identify the most influential people in a social network. මේ data structure එක වැදගත් වෙනවා. දැන් අපේ යම්කිසි people network එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ මොකක් හරි specialized දෙයක් අපිට identify කරගන්න. Most influential people of a social network වගේ ඒකක් අපිට ගන්නට අපිට graph data structure එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. Computer vision. Graph can be used in a computer vision to represent images and videos. For example, a graph can be used to represent the connection between different objects in an image. किसी image එක තියෙන connections, different objects. ඒ කියන්නේ යම්කිසි image එකක තියෙන විවිධ objects. විවිධ දේවල් තියෙනවනේ ඒක image එකක් ගත්තොත්. ඒ image එකේ අපි හිතමු ඒ image එක තුල තියෙනවා කාර් එකක් තියෙනවා. ඒ කාර් එක ගමන් කරන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඔය විදිහට ඊට පස්සේ ඒ කාර් එකට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඔය විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් ඒකේ තියෙන ඔය කියපු දේවල් එකිනෙක දේවල් අපිට ඒ ඉමේජ් එක තුළ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ එකිනෙක ඔබ්ජෙක්ට්ස් අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් edges. Natural language processing. Graphs can be used in natural language processing to represent the relationship between words and phrases. For example, words and phrases. For example, a graph can be used to represent the connection between different concepts in a document. යම්කිසි document එකක තියෙන විවිධ concepts අපිට represent කරන්නට graph පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම මේක දාන graph. තවමට නිකන් graph මට ඕනේ දැනගන්න graph iPhone compare graphs versus trees. Graphs are trees සංසන්දනය කරන්න. Right. Here is the comparison between graphs and trees. Graph ගත්තොත් මේක non-linear, tree hierarchical. කිසියම් රටාවක් තියෙනවානේ tree එක. Elements ගත්තොත් nodes and edges. Graph එකක tree එකක් තියෙනවා nodes and edges. Edges ගත්තොත් can be directed or undirected. Graph එකක් directed or undirected. Tree එකක් ගත්තොත් ඒක always directed. Tree එක තියෙනවනේ යන දිශාව. Connectivity ගත්තොත් any node can be connected to any other node. Graph එක ඕනම node එකක් තවත් ඕනම node එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Trees ගත්තොත් nodes are connected in a hierarchical manner. ඒ කියන්නේ කිසියම් ක්‍රමවේදයකට අනුව තමයි මේ nodes connect වෙන්නේ. මොකද tree එකක. Application ගත්තොත් route planning, social network analysis, computer vision, natural language processing. Tree එක ගත්තොත් file system, family trees, decision trees, web pages. දැන් මේකේ එක අරගෙන OpenShift skill
ගන්න පුළුවන්. ඉතින් right. Okay. මේක දැන් topic එක DSA interview preparation. පන් කියලා. DSA interview preparation. මම මේක ඔයාලගේ group එකට දාන්න. මේ class එක ඉවරෙච්ච ගමන්. right. ඔය ටික තමයි මට discuss කරන්නට ඕනේ අද දවසේදී. ඒක දාන්න ඔයගේ දැන් කතා කරපු දේවල් ටික ඔයාලා හොඳට ස්ටඩි කරන්න. හරි. ඒක ඔය මම කියපු විදිහට ඒක ස්ටඩි කරන්න. real time examples මොනවද කියන එක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔකේ අපි implementations කොහොමද වෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරමු. right. අය මට ඔයාලගේ උදව්වක් ඕනේ. දැන් ඔය මේකේ රෙකෝඩින් තියෙනව නේද? මේ රෙකෝඩින් අප්ලෝඩ් කරන්න මේ මට ටිකක් වෙලා යනවා. සහ ටිකක් බිසි නේද? දැන් නම් බිසි වෙන එකක් නැහැ. මේ ඔයාලට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න මොකක් හරි විදියක් තියෙනවා. මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට දෙන්න පුළුවන් මගේ YouTube link channel එකේ credentials. දැන් ඔයගේ කියලා මට එහෙම දැන් එහෙම අයිති ගන්න එහෙම කියලා එහෙම කැමැත්තක් ඒ වගේ දේවල් නැහැ දැන් ලොකුවට. ඒ නිසා ඒක කවුරු හරි එකට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක අප්ලෝඩ් කරලා එහෙම යන්න. එහෙනම් පුළුවන් නම් හොඳයි. නැත්නම් මට පුළුවන් ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න. රයිට් එහෙනම් කට්ටිය. මට හිතෙනවා අර කරපු දේවල් තේරෙන්නට ඇති කියලා. good night. මම මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. මේක දාන්න.